வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம போன எபிசோட்ல 4 கருத்துக்கள பார்த்தோம். கேரியர் அப்படின்றதும் 3 விதங்கள்ல முடிவு பண்ணப்படுது. 1, சமூகத்துல இன்னைக்கு எந்த ஜாபுக்கு மிகப்பெரிய டிமாண்ட் இருக்கு அப்படின்றத வச்சோ. 2வது, வாழ்க்கையில செட்டில் ஆனா எந்த கேரியர் பெஸ்ட் அப்படின்றத வச்சோ. உங்க குடும்பம் எந்த கேரியரை வேல்யூபிள் நினைக்குதோ, உங்க குடும்ப உறவினர்கள்ல மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறவர் எந்த கேரியர்ல இருக்காருன்றத வச்சோ, உங்க அப்பாவுக்கு எந்த கேரியர் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றத வச்சோ, உங்க அம்மாவுக்கு எந்த கேரியர் ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றத வச்சோ, எது சரியான கேரியர் அப்படின்றது முடிவுக்கு வருது. ஆனா, இதுல இந்த கேரியர் கவுன்சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, முதல்ல உனக்கு என்ன பிடிக்கும்? உதாரணமா, அப்பா ஆடிட்டர், பையன் ஆடிட்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு. பையனுக்கு நம்பர் அப்படின்னாலே அலர்ஜி. அப்பா டாக்டர், பையன் டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு. பையனுக்கு பயாலஜி பாடம்னாலே அலர்ஜி. அப்பா பில்டிங் இன்ஜினியர், பையன் ஆர்கிடெக்சரா வரணும். அவனுக்கு டிராயிங்கும் வராது, இன்ஜினியரிங்கும் வராது. அப்போ உனக்கு எது பிடிக்கும் அப்படின்றது தெரியாம யாரோ சொல்றாங்களுக்கான்ற ஒரு கேரியர் எடுத்து அதுல ஒரு வாழ்நாளுடைய பெரும்பகுதிய இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம கழிக்கிறது மிகுந்த கொடுமையான ஒரு செயல். அப்போ உன் வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்க போகக்கூடிய இந்த கேரியரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்றத பத்தி தான் நிதானமா பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க, 90% வேலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை கேட்டீங்கன்னா, தயவு செய்து இந்த வேலைக்கு வராதீங்க அப்படிமா. ஒரு டீச்சரை கேட்டா அப்படிதான் சொல்லுவாரு, ஒரு இன்ஜினியர் கேட்டா அப்படிதான் சொல்லுவாரு, ஒரு டாக்டரை கேட்டா அப்படிதான் சொல்லுவாரு, ஒரு லாயரை கேட்டா அப்படிதான் சொல்லுவாரு. ஆனா சில ப்ரொஃபஷன்கள் தொன்று தொட்டு குடும்ப வாரியாக தொடர்ந்து வருது. ஏன்? இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி சிபிஎஸ்இ சில முடிவுகளை செஞ்சு சில நல்ல வேலைகளை செஞ்சது. உதாரணமா 9ஆம் வகுப்புல ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு தேர்வு வச்சு அவன் ஆப்டிடியூட் என்ன என்று தெரிஞ்சது. விருப்பம் என்ன அப்படின்றது ஒரு நிலை, ஆப்டிடியூட் என்னன்றது ஒரு நிலை. அதான் அந்த மேடம் ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க. உனக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றது ஒரு பக்கம், உன்னால எது செய்ய முடியும்ன்றது 2வது பக்கம். இது 2யும் வச்சுட்டு உனக்கு எது வரும்ன்றத சமூகம் நினைக்குதோ அதை நீ ஃபாலோ பண்ணினா உன் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறலாம்னு சொன்னாங்க. அப்போ இன்னொரு மிக முக்கியமான அட்வைஸை கேட்க வேண்டிய தருணங்கள்ல இருக்கும், அதை கேட்கலாம். To grab whatever paper you have next to you, whether it's the program or not, and I'm being serious, I really want you to do this. Grab a writing utensil and I want you to answer a question for me and write the answer down. Do you like your job? It's number 1. And number 2, do you think you'll still like doing that job in 20 or 30 years? So write that down for me and then set it, you're laughing already, and set it aside, we're going to come back to that later. So the most common question that I get asked whenever I'm speaking in public is, how did you get where you are? And generally I say by accident, I stumbled into it. But I will admit something to you today, I have been lying about that for a very long time. I didn't actually stumble into it. It was a very carefully executed plan that I wasn't aware of until a long time later. So if you don't know who I am a host on public radio. I hosted a show called The Takeaway for a number of years. I've hosted Tell Me More for NPR, Talk of the Nation, Weekend Edition, many others. I anchored presidential coverage for PBS World. I've spoken to movie stars and presidents and Pulitzer Prize winners and Nobel Peace Prize winners, but I have never studied journalism in school. I'm a professional opera singer and radio is my day job. I have a master's degree in music, so you might be thinking that I am not using my music degree in my job as a broadcast journalist, but you would be really, really wrong. Yes, radio show host and professional opera singer are 2 very different jobs, but in fact the core mission of both of them is exactly the same. In both of those jobs, I'm reaching out to people, I'm communicating with people, I'm inspiring people, I'm moving people using only the power of my voice. So now if I'm asked how I got where I am, I say I found my mission and I forgot about the job title.
Let me say that again, because that's the whole point of this entire talk. I found my mission, and I completely ignored what the job title was. The fact of the matter is, most people in the world do not like their work. So I want you all to take a look around you and count out 10 people, okay, surrounding you somewhere. Using global statistics, 9 of those people do not like what they do. But this is the US, so let's use American statistics. Count out your 10 people again, take a look at them. 1 of them really likes what they do. To that person, congratulations. 6 of them think, it's not killing me. And 3 of them really hate their work, really hate it. Job dissatisfaction costs this country up to $550 billion a year in lost productivity. That is billion with a B. Worldwide, nearly 90% of people don't like their work. And that statistic really doesn't tell us very much. Maybe human beings don't like to work. Maybe we have universally horrible bosses. But let me tell you what I think that statistic means. I think it means we are terrible at choosing the right job. What things do we consider when we're looking for work? And I'm not talking about the I'm unemployed, I'll take anything situation. I'm talking about the I don't like what I do, I want to try something new. What do we think? We think about salary, obviously. No-brainer. We think about location. Americans have shown themselves to be very reluctant to move. And in fact, we don't even like to move very far to get to our work. The average commute time is about 20 to 25 minutes, and that has stayed the same for more than a decade. What else? Benefits, vacation time, health care, retirement, sick days. And believe me, that is all really, really important. But research such as the Harvard Business Review wondered if those things also made you happy. So they studied it, and the answer was no. Of all the many, many things that go into happiness on the job, the highest single impact is purpose. People who think there's significance and meaning to the work that they do are more than 3 times as likely to stay in their job. And they also have higher job satisfaction, and they're also more engaged. And listen, I can almost hear your thoughts coming at me. I know you've heard it before. Find your dream job, right? You've probably heard it from some lifestyle guru who's selling millions of books telling you to look deep within yourself. But I would never tell you to go looking for your dream job. And here's why. It doesn't exist. Okay? There's no such thing as a dream job. The best minds doing the best research into what makes you happy at work have found that it's generally your coworkers, your boss, and your sense of purpose, not anything that you would find in your job description. So let me just make sure we're all on the same page. Dream jobs do not exist. There was a young woman named Ashley Stahl. She spent her whole young life yearning for a career in national security. She got a master's degree in international relations. She spoke fluent Arabic. She went to DC and spent 6 weeks there going to 90 events, schmoozing with anyone and everyone she could find. And it totally paid off. At the age of 23, she got her dream job at the Pentagon, and she hated it. She quit after 8 months. She did not even last a year after spending almost 20 years preparing for that job. She told the Wall Street Journal that she had paid no attention to her friends when they'd said, you know, you're really good at getting us to talk about our jobs. You're really insightful at identifying our weaknesses and our strengths. So 3 years later, she's working as a career counselor for young people, and guess what? She loves her job. Let me give you another example. There are thousands, maybe tens of thousands of athletes who never get that call from the NBA, the NFL, Major League Baseball, right? So they have to find another line of work. Now, you might think that something like sports psychologist would be a perfect fit, and lots of those athletes think the same thing. But the Journal of Applied Sports Psychology published a study last year in which they found that, in fact, if you can't make a living in sports, listening to professional athletes talk about their problems all day is really upsetting. And that is how it is for many of us. It doesn't matter what it looks like on paper. We are terrible at choosing the right job. So, I am a talk show host, right? You would be amazed at how many people hold that up as their dream job. So let me take a quick show of hands. And again, I want you to be absolutely honest here, okay? Raise your hand if you think, in a pinch, you actually might be pretty good at hosting a talk show.
Raise your hands. Come on. I know you were out there. Okay. A lot of people think that. In fact, like I said, that's one of the most common questions that I get. My husband used to say that he would make a pretty good talk show host, but after years of watching me, he does not say that anymore. What you hear on the radio is a tiny fraction of what my job is every day. I can't turn my cell phone off. And I don't mean like I can't bear to turn my cell phone off. I mean I can't turn it off. I have to read 200-page books in 3 days' time. It's very hard for me to take sick days or vacation days. And when I make a mistake, everybody knows. So if being a talk show host is your dream job, you have to make sure you know what that job actually is. So if we aren't very good at identifying what our dream job is, how do we choose, right? I mean, it's really difficult if you can't look at a job description and know that's the right job. First of all, don't burn down the house you're living in until you have somewhere else to go. Don't quit your job. You have to try stuff out. Go volunteer, freelance, take a part-time job. Ask your boss, can I go work in another department for a couple of weeks? The point is, make the stakes really low. Put nothing on the outcome, either successful or failure, so that you're brave enough to venture into completely uncharted territory, places, things you haven't trained for, things that are not related to. ரொம்ப அற்புதமா இவங்க கூட்டு போயிட்டாங்க. எப்படி கூட்டு போயிருக்காங்கன்னா, ஏற்கனவே நம்ம அறிமுகப்படுத்தின பேச்சாளரை இவங்க போனஃபைட் பண்ணிட்டு தன்னுடைய கருத்தை வலியுறுத்துறாங்க. ஏற்கனவே நம்ம அறிமுகப்படுத்தின ஒரு பேச்சாளர் 3 கேள்வி கேட்டாங்க. என்ன கேள்வினாக்க, உனக்கு என்ன பிடிக்கும்? உனக்கு என்ன வரும்? உனக்கு என்ன பிடிக்கும்? உனக்கு என்ன வரும்? உலகம் உங்ககிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்குது? இந்த 3ஐயும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி ஒரு பர்பஸை நீ தேர்ந்தெடுத்துட்டா போதும். இவங்களும் அதே தான் சொல்றாங்க. பொதுவா நம்மள பல பேருக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய வேலை எத்தனை பேருக்கு பிடிக்குது? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா 90% பேருக்கு பிடிக்காது. ஒரு வேலையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு காரணம் ரொம்ப அழகா அவங்க சொன்னாங்க. அது நம்ம லொகேஷனுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு. நிறைய செக்யூரிட்டி இருக்கு. கவர்மெண்ட் ஜாபை ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறோம்? சோசியல் செக்யூரிட்டி இருக்கு, ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இருக்கு. இது போன்ற காரணங்களுக்காக ஒரு ஜாபை தேர்ந்தெடுக்கிறோமே ஒழிய, நம்ம படிச்சதுக்கு நம்ம மனம் விரும்பின ஒரு தொழிலை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து செய்யறோமா அப்படின்னா ஒரு 5% பேர் கூட அப்படி ஒரு தொழிலை செய்யறதில்லை. அப்போ உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையாக உணவு, அந்த உணவை தேடுவதற்கான வேலை அப்படின்றத விட்டுட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா, நம்ம மன விரும்பினத நம்மால எளிதாக திறமையாக செய்யப்படக்கூடிய ஒரு பணியை, நாடு வேண்டக்கூடிய ஒரு பணியை நம்ம மிஷனா தேர்ந்தெடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க நம்மளால அந்த பணியை மிகச்சிறப்பாகவும் மிக மிக தெளிவாகவும் செய்ய முடியும். பொதுவா நமக்கு பிடிக்காத வேலையை செய்யறப்பதான் சலிப்பும், நமக்கு பிடிக்காத வேலையை செய்யறப்பதான் டயர்ட்னஸும், ஒரு அன்இன்வால்வ்மெண்ட்டும் வருது. பிடிச்ச வேலையை செய்யறப்போ பார்க்கலாம், தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அப்போ நிறைய கேரியர் நம்ம முன்னாடி இருக்கு. உலகம் முழுக்க பார்த்தாக்க 3 கேரியர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்றாங்க. நம்ம ஊர்ல அந்த 3வது கேரியரை பத்தி மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு இல்லை. டாக்டர், இன்ஜினியர், சயின்டிஸ்ட். இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ற கேரியரை பத்தி மிக தெளிவாக நம்ம பார்க்கணும். அதை தொடர்ந்து ஒரு எபிசோட்ல தனியா பார்க்க போறோம். இன்று வரை உலகம் முழுக்க மிக மிக ஃபிளரிஷிங் கேரியர் என்னன்னா டாக்டர். ஏன்? உயிர் காக்கும் தொழிலில் ஈடுபடுறதுனாலயா? இல்ல, மிகுந்த ரெமுனரேஷன் தரக்கூடிய ஒரு ஜாப். பொதுவா இந்த ஜாப் மெதுவா தான் ஒரு கேரியரை பிக்ஸ் பண்ணும். முதல்ல டியூட்டி டாக்டரா போவாரு, ஹவுஸ் சர்ஜன் முடிஞ்சு ஒரு செட்டில் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் தன்னுடைய பணியை தொடங்குகின்ற காலத்துல குறைவா ஏர்ன் பண்ணிட்டு மெதுவாக அவருடைய கேரியர் பில்ட் ஆக அவருக்கு ரிட்டையர்மெண்டே கிடையாது. அவர் ஒரு என்டர்பிரனரா மாறி தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக சம்பாதிக்கக்கூடிய எபிலிட்டி பெறுவார் டாக்டர்.
2வது கேரியர் வந்து இன்ஜினியர். இந்த இன்ஜினியர்ன்ற கேரியருக்கு எப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்ததுனாக்க, ஐடி செக்டர்ன்ற ஒரு செக்டர் ஃபிளரிஷ் ஆன பிறகு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஜினியர்ன்ற ஒரு கேடருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு வந்து நாடு முழுக்க யார பார்த்தாலும் இன்ஜினியரா ஆராயறான். ஒரு ஊருக்கு ஒருத்தர் இருந்த காலகட்டங்கள் போய் தெருவுக்கு 4 பேர் இருக்காங்க. இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டு, தெருக்கு தெரு இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டு 60% இன்ஜினியரிங் காலேஜினுடைய சீட் வேக்கன்ட்டா இருக்கு. ஆனால் இதை தவிர நவீன காலங்கள்ல பிரபலமானது இன்னொன்னு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன், ஜர்னலிசம், மாஸ் மீடியா வந்த பிறகு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் மிக பிரபலமாயிருக்கு. அத போல லாயர், டீச்சர் இது மாதிரி சில ப்ரொஃபஷன்ஸ் தான் தமிழ்நாட்ட ஆட்டி படைச்சிருக்கு. நல்லா கவனிங்க. தொழில் சார்ந்த படிப்புகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்தப்போ பட்டி தொட்டி தோறும் பாலிடெக்னிக் திறந்தாங்க. ஒசூர்ல தொழிற்கூடங்கள் திறக்கப்பட்ட போது ஒசூர்ல தொழிற்கூடங்களுக்கு வேலை செய்ய பணியாளர்கள் வேண்டுகின்ற போது தொழில் சார்ந்த பணியாளர்கள் வேண்டும் என்ற போது பாலிடெக்னிக் பரவலாச்சு. ஐடி செக்டர் பிரபலமானப்போ இன்ஜினியரிங் பிரபலமாச்சு. இன்னைக்கு பாலிடெக்னிக் படிச்சா உடனே வேலை கிடைக்குமா? ஒரு காலகட்டத்துல கிடைச்சது, இன்னைக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. இன்ஜினியரிங் படிச்சா பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குமா? ஒரு காலத்துல இருந்தது, இப்போ சந்தேகம். அத போலவே விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் இது படிச்சா மீடியால வேலை கிடைக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு மீடியால மிக பிரபலமா இருக்கக்கூடிய நிறைய நபர்கள் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சவங்க இல்ல. ஜர்னலிசமும் விஷுவல் கம்யூனிகேஷனும் மிக பிரபலமா இருக்கிறப்போ ஒரு பையன் போய் அதுல சேர்றான். தனக்கு அது வருமா வரலையான்னு தெரியாம. அடுத்தது பொதுக்கூட்டங்கள்ல பேசுறது, பொதுவா ஒரு சோசியல் அவுட்லுக் இல்லாதவங்க, பொதுவாக சமூக உணர்வுகளும் சமூக பிரச்சனைகளும் இல்லாத நிறைய பேரு டீச்சிங்ன்ற ஒரு ப்ரொஃபஷனை தேர்ந்தெடுத்துறோம். அதனாலதான் எஸ்எஸ்சி ஆரம்பிச்சப்போ பிரைமரி ஸ்கூல் மிக அதிகமாக திறக்கப்பட்ட போது பட்டி தொட்டி தோறும் டிடிஇ ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னைக்கு தமிழகத்துல மிக பிரபலமா இருக்கக்கூடிய டயட்ல கூட அந்த டிடிஇக்கு அட்மிஷனுக்கு ஆள் வர மாட்டேங்கிறாங்க. அதே போல ஆர்எம்எஸ்ஐ ஆரம்பித்த போது பிஎட் டீச்சர்ஸ்க்கு பிடி டீச்சருக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருந்த போது பட்டி தொட்டி தோறும் பிஎட் காலேஜஸ் திறந்தாங்க. இன்னைக்கு அந்த பிஎட் காலேஜஸ் 2 வருஷமா ஆக்கப்பட்ட பிறகு பிஎட் படிப்பு 2 வருஷமா ஆக்கப்பட்ட பிறகு நம்ம அந்த படிப்பிற்கு வரவேற்பு இல்லாம போறதை பார்க்கிறோம். அப்போ சமூகம் என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்க கல்விக்கூடங்கள் கூட இதை நோக்கி நகர்கின்றது என்றால் பணி சார்ந்த படிப்புகளை நோக்கி நகர்கிறது. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம நிபுணத்துவம் பெறுவதற்கான படிப்புகள் இருக்கா? உதாரணம் என்டிடிஎஃப், மெக்கானிக்கல் டூல்ஸ் அண்ட் டிசைன்ல உனக்கு நிபுணத்துவம் வரணும் அப்படின்னா இன்னைக்கும் என்டிடிஎஃப்ல படிச்சவங்களுக்கு வேலை கிடைக்குது. இது போன்ற நிறுவனங்களை பற்றி விழிப்புணர்வு இல்லை. சிஎஸ்சிஆர்ஐல காரைக்குடியில சிஎஸ்ஐஆர் மூலமாக நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கோர்ஸ் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி. அது படிச்சா பேட்டரி என்ற ஒரு மின்கலங்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. இது போன்ற படிப்புகள் பிரபலமாகாம ஐடி போன்ற சில படிப்புகள் பிரபலமாகி எது படிச்சவனா ஐடி செக்டர்ல போய் வேலை பார்க்கறான். மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், சிவில் இவெல்லாம் போய் பார்க்கக்கூடிய பணி என்னன்னா ஐடி செக்டர். கம்ப்யூட்டரை பத்தி படிக்காமையே பிளஸ் 1 பிளஸ் 2ல பயாலஜி எடுத்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்காதவன் கல்லூரி போய் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி. அப்ப கேரியர் அப்படின்றது எப்படி முடிவு செய்யப்படுகின்றது என்றால் சமூகம் விரும்பப்படக்கூடியதுக்கு. ஆனா நீ லவ் பண்றதை பத்தி இல்ல, உன் பேஷனை பத்தி இல்ல, உனக்கு என்ன வரும்ன்றத பத்தி இல்ல. அப்போ நீ விரும்பக்கூடிய கேரியரை, உன்னுடைய பேஷனை, உன்னுடைய மிஷனை இந்த போர்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டிய கட்டாயங்கள் இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல அல்லது த்ரூ அவுட் இந்தியால 4 போர்டு ரொம்ப பிரபலம். ஒன்னு ஸ்டேட் போர்டு, இன்னொன்னு சிபிஎஸ்இ, இன்னொன்னு ஐசிஎஸ்இ, 4வது இன்டர்நேஷனல் போர்டு. சார் இதெல்லாம் பத்தி பேச வேண்டிய கட்டாயங்கள் இருக்கா? ஆமா. 60கள்ல 70கள்ல சிபிஎஸ்இ பத்தி நம்ம தமிழ்நாட்டுல பேசணும்னாக்க அது டயர் 1 சிட்டியில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கானது. இன்னைக்கு
இந்த சிபிஎஸ்இ ஒரு குக்கிராமத்துல பொங்கனாபுரம் போன்ற ஒரு ஒரு ஒன்றியத்துல ஒரு குக்கிராமத்துல கூட சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் வந்துச்சு. இது எதுக்காக சொல்றோம்னாக்க சில வாய்ப்புகள் பரவலாக்கப்படுகின்ற போது அது கிடைக்கின்ற போது அதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கணும். ஐசிஎஸ்சி சேலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா மான்ஃபோர்ட் ஐசிஎஸ்சி ஃபாலோ பண்றாங்க. இந்த ஆங்கிலோ இந்தியன் சிலபஸ் ஐசிஎஸ்சி சிலபஸ் இது ரெண்டு வேற வேற. இந்த சிலபஸ்கள் எல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, இந்த கரிக்குலத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, இந்த போர்டை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது மிக முக்கியமா இருக்கு. அப்போ அடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு எபிசோட் பார்க்கிறோம். So when I was younger, my friend and I had a dream that we would open up our very own pie shop. We knew what pies we would serve, we knew where we wanted our shop to be located, we even knew the name we wanted to call our shop. And I was thinking about all of this because I'm currently in my 5th year. In my last semester, I have 1 month left to school, and I have no idea what I'm going to do when I graduate. I was complaining to a friend of mine, a very dear friend of mine, that I was so annoyed with all of these people that were asking me, Eunice, what are you going to do when you graduate? In my first week here at school, 29 people asked me, what are you going to do when you graduate? And I was complaining to my friend of mine, and she showed me this photo. Needless to say, I was really tempted to run home and change my Facebook profile picture, but I didn't. But I did have some big questions that I wanted answered, and I wanted some career advice, some solid career advice that would guide me. So I did a quick Google search of top career advice that's out there, and let me tell you, there is a lot of advice that you do not want to go through, but I want to share some of that with you here today. One entrepreneur said that you should just do what caters to your strengths. If you're good at it, just go do it. But then she ended her article by saying, just do anything, really. So I was kind of confused. One artist said, just move to New York. Another writer said, don't move to New York if you want to be happy. And one CEO said, whatever you do, just listen to your dad. I can see some dads nodding today. But the top advice that I found, this theme that came up over and over again, was this theme of do what you love, follow your passion. And Steve Jobs even went so far to say in his commencement address to the Stanford graduating class of 2005, he said, don't settle for anything less than work that you love. And this is a theme that I see when I look to role models of mine, Mother Teresa, who devoted herself to helping others, Muhammad Yunus, who I love not just because his name sounds like mine, but because he eradicated poverty in many areas by basically developing this concept of microfinance when he started the Grameen Bank and empowered women to become the breadwinners in their family. And Nora Ephron, who was able to turn every tragedy in her life into a comedic masterpiece. She wrote movies like When Harry Met Sally. And I look at these people, and whether you admire them or not, the point is that you could substitute any of your role models into these slots, and I guarantee you that they would be passionate about the work that they do, too. And it seems to me that it's this big question that graduates have. It's this question of choice. Do I go down this road where I choose what I love, this passion of mine, where there's probably more uncertainty? Or do I go down this other road, get a job, find some financial security, and maybe worry about loving life later on? Which one do I choose? Or maybe I find a road in the middle if I'm lucky. For the past 3 years, I've actually erred on the side of telling students to choose their passions. In my 2nd year of university, I co-founded an amazing project called the Passion Project with a dear friend of mine and my roommate at the time, Tarini Fernando. And Tarini and I had these 2 big frustrations. It was the middle of December 2009, and if you're a student, you know this is a very bleak time. It's the middle of exams. And we just got to talking one night. We had these 2 big frustrations. We had, on the one hand, this frustration that we weren't doing what we loved anymore because we were too busy studying, and we saw our fellow students in the same predicament. And on the other hand,
All of these students wanted to make a difference in their communities, but they didn't necessarily know how. And we were wrestling with these two questions of how do we do more of what we love and how do we make a big difference in our community? And so we thought, can we answer these two questions in one project? And so the Passion Project was born. We had no resources, no funding. We didn't even really know how to explain this concept that we had in our minds to our peers, but nevertheless, we went ahead with it. And we've had some amazing successes. The first event that we put on was a concert at the Pit Pub, and we got just under 100 students to come out. We raised just under $1,000 for charities that all the musicians chose. Another event that we had was a photography exhibition, which you can see in the bottom corner. And again, all the money that we raised went to charities that the photographers chose. And over the years, we wanted to move away from this financial model of doing things where we solely donated money to charities that the artists chose, and we wanted to take a more hands-on approach in how we made a difference in our community. And so we partnered with the UBC Community Learning Initiative in February of this year, and we put on a 3-day Reading Week project in areas of slam poetry and photography and music. And we worked with grade 6s and 7ers, I don't know if that's the word, 7ers, in a local inner-city elementary school here in Vancouver. And one of my favorite stories that came from those 3 days was there was a little guy named Sam. And Sam didn't want to share anything that he wrote in his slam poetry workshops. The poets that were in the project, Mike and Francis and Alberto, they worked with him every day. Sam, you know, it's okay, you can get up and share what you've written. And we came to the last day and he still was reluctant to share, he was really shy, but we had an assembly that day in front of the whole school. And Sam gets up in front of the whole school and shares not just a poem, but a full-on rap. And I thought that was a huge testament to the courage that can be born if you're really passionate about something. So we've had these successes. It's been 3 years. The project is still running now, and 2 amazing women, Ritika and Efoa, now run it, and it's still going on at UBC. And all this time, I was looking at it, and I thought that we weren't doing anything wrong. I thought we were doing a great thing here. I thought that we were leading students on the right track. And then I read this article in the Harvard Business Review, and I can only compare this article to torrential rain on a beautiful summer's day. It was the type of article that I needed to take deep breaths while reading. It was the type of article that I needed to put down and go for a long walk and then come back to. And it was the type of article that really made me question if we're doing the right thing at the Passion Project. And yeah, if we're just doing the right thing and leading students on a good path. So by now you're probably wondering, if you haven't read this article, what the author of this article said. Cal Newport, a professor who wrote this article, he said 3 main things. The first is that our generation, Generation Y, so that's everyone born from 1983 to 2000, so if you're born before that or after that, you're in the clear. He said that our generation is known as lazy, as pampered, as high maintenance. Actually, one critic said that we're the hardest generation to maintain when we come into the workforce. And the New York Post called us the worst generation ever. Cal Newport then went on to say that it all boils down to the fact that our generation is entitled. And that entitlement actually comes from the fact that we've been told over and over again to follow our passions. In fact, he shows this graph from Google Analytics that shows the rise in the amount of times that the phrase "follow your passion" has been published in the English language. And as you can see, there's a dramatic increase in the years when Generation Y, our generation, was in our childhood years, when we were young and impressionable and didn't know any better and took this advice. Cal then concludes that the only solution to this problem of us being the worst generation in history, is to completely throw out this advice, follow your passion. I heard a gasp, wow. Oh, sorry.
So I was a little devastated that that was the end of it. But the first thing that really struck me was the fact that we're called the worst generation. I had no idea. One critic said that we were probably too busy at home on Facebook to really notice. So I wanted to understand if we were really the worst generation, and I wanted to kind of study the generations before us to see, are we really the worst generation? And so I want to invite you on this tour that I took. We're going to call it a generational history tour. So I want you to imagine that you're in an art gallery. இப்போ மெதுவா ஒவ்வொருத்தரும் 3 கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. முதல்ல வந்தவங்க என்ன சொன்னாங்க? உன் மனது விரும்புறது என்ன? உன்னால முடியறது என்ன? மார்க்கெட் என்ன விரும்புது? இது 3த்துக்கும் பொதுவான ஒண்ண நீ தேர்ந்தெடுத்து வாழ்க்கையில உன்னுடைய கேரியரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா நீ நல்லா இருக்கும்னு ஒருத்தர் சொன்னாங்க. இந்த முதல் நபர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னாக்க, தன்னுடைய வாழ்நாள்ல தான் ஒரு டிடெக்டிவா போகணும் அப்படின்றதுக்காக, ஸ்பையா போகணும், உளவாளியா போகணுன்றதுக்காக படிச்சு பென்டகன் போன்ற நிறுவனத்துல போய் வேலையை சேர்ந்து அந்த நிறுவனத்துல 8 மாசம் வேலை பார்த்து, சீச்சி இது நான் தேர்ந்தெடுத்த ப்ரொஃபஷன் இல்லைன்னு சொல்லி வெளியில இன்னைக்கு ஒரு கேரியர் கன்சல்டன்டா இருக்கக்கூடிய நடைமுறையில தன்னுடைய வாழ்நாளுடைய பெரும் பகுதிய தான் விஷ் பண்ண ஒரு கேரியருக்காக அதுல நுழைஞ்ச பிறகு அது தன்னுடைய கேரியர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு வெளியில ஒரு நபருடைய வாதத்தை பார்த்து. 2வது நபர் என்ன சொல்றாருன்னா, பொதுவா நம்ம வேலையை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னா, படிக்கிறோம், படிச்சு முடிச்ச பிறகு என்ன ஆக போறீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா வேலைக்கு போறோம். என்ன வேலைக்கு போறோம் நம்ம சொல்றது இல்ல, நம்ம முன்னாடி சாய்ஸே இல்ல, நம்ம கிடைக்கிற வேலைக்கு போறோம். அது இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டா இருந்தாலும் சரி, MBA கிராஜுவேட்டா இருந்தாலும் சரி. அதனாலதான் இன்னைக்கு டீச்சர் இன்டர்வியூ வச்சாக்க அதுக்கு இன்ஜினியர் வராங்க. ஆச்சரியமா இருக்கா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான பிரைவேட் ஸ்கூல்ல பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு இன்டர்வியூ வச்சாக்க யார் அதிகமா வராங்கன்னாக்க டீச்சரா வர்றதுக்கு இன்ஜினியர்ஸ் வராங்க. அப்போ என்ன வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்றத தீர்மானிக்காம கிடைக்கிற வேலையில போய் செட்டில் ஆகி அது தரக்கூடிய சம்பளத்துல ஒரு லவ் லைஃபை தேர்ந்தெடுத்து செட்டில் ஆகக்கூடிய நபர்கள் தான் அதிகமா இருக்காங்க. அப்போ நல்லா தெரிஞ்சு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க 1960ல உன் மனம் விரும்பின தொழில் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைய எங்க ஜெனரேஷன்ல சொல்லியிருந்தீங்கன்னாக்க, என் மனம் விரும்பின தொழிலுக்கு நான் போனேனா இல்லையே, நான் என்ன நினைச்சேன் என்ன ஆனேன் இதெல்லாம் கவலையே கிடையாது. படி, என்ன வேலை கிடைக்குதோ செய்யி. இது என் காலத்திலயும் எங்க அப்பா அம்மா காலத்திலயும் நடைமுறையில இருக்கக்கூடிய ஒண்ணு. இப்ப போய் நீ விரும்புற பேஷனை படி அப்படின்னு என்னுடைய குழந்தைய நான் சொல்றப்போ மிக மிக முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும், இது 2000க்கு பிறகு உலக நாடுகள்ல எல்லாத்தையும் வந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஃபாலோ எ பேஷன் அப்படின்றது இப்போ நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தையா இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேஷன்னா என்னன்னு தெரியாது. 2வது, CBSE நடத்தக்கூடிய ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் எந்த மாநிலம் ஃபாலோ பண்ணல. ஏன் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னாக்க, ஆப்டிடியூடுக்கும் பேஷனுக்கும் உள்ள தொடர்புகளை பற்றி மிகச் நன்றாக தெரிஞ்சுக்கல. இப்போ அது 2க்குள்ள தொடர்பு பத்தி இவங்க பேசுறாங்க. இப்போ அடுத்தது போலாம். அப்போ ஒரு நாடு என்ன நினைக்குது அப்படின்னாக்க, அடுத்த நூற்றாண்டுக்கு தேவையான குழந்தைகளுக்கு என்னென்னலாம் தேவை, என்னென்ன ஸ்கில் எல்லாம் கொடுத்தாக்க அந்த குழந்தைங்க அடுத்த நூற்றாண்டுக்கு தயாராவாங்க அப்படின்னு வச்சு ஒரு நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷனை தேர்ந்தெடுக்குது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யுதுனாக்க, இந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய வல்லுநர்கள் துறை சார்ந்த வல்லுநர்களுடைய உரைகளை கேட்கறாங்க. அதுக்கு பேர் பொசிஷன் பேப்பர். துறை சார்ந்து உலக நாடுகளில் நடைபெறக்கூடிய மாற்றங்களை தெரிந்து கொண்டு நாடு தன்னுடைய அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தேர்ந்தெடுத்து உருவாக்கக்கூடிய கொள்கைகள் நேஷனல் பாலிசி. இதுல இருந்து கரிக்குலம் அப்படின்றத ஒண்ண மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை தேர்ந்தெடுக்குது. கரிக்குலம்னா என்ன? ஒவ்வொரு வகுப்புலையும்
ஒவ்வொரு மாணவனும் என்ன படிக்கலாம் என்று தீர்மானிப்பது. 40 பீரியட் இருக்குனாக்க 5 பீரியட் தமிழ் படி, 5 பீரியட் இங்கிலீஷ் படி, லாங்குவேஜ் 3 லாங்குவேஜ் படி, என்னென்ன பாடங்கள் படி என்று சொல்வது கரிக்குலம். அப்போ இந்த கரிக்குலம் கனவு கண்ட ஒன்றை வகுப்பறையில் செய்வதற்கு உருவாக்கப்படுவது பாடத்திட்டம். அப்ப இந்த என்சிஆர்டி என்ன செய்யுதுனாக்க, நேஷனல் பாலிசி ஆஃப் எஜுகேஷன் அடிப்படையில இந்தியாவுடைய கனவுகளின் அடிப்படையில் இந்திய குடிமகனுடைய திறன்கள் என்ன இருக்கணும்ன்றது இந்தியா தீர்மானிக்குதோ அதை நினைவுபடுத்த, கனவை நனவாக்க ஒரு கரிக்குலத்தை உருவாக்கி, அந்த கரிக்குலத்தின் போது 5 பீரியட் லாங்குவேஜ் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுல என்ன படிக்கணும் வகுப்பு வாரியாக என்று தொடர்புகளை உருவாக்கி சொல்லுவது சிலபஸ். சிலபஸ் சொன்னாக்க, சிலபஸ் என்பது சென்று அடைய வேண்டிய இலக்கு, லேர்னிங் அவுட்கம் சொல்லுது. அந்த லேர்னிங் அவுட்கம் போறதுக்கு வழியை சொல்லி தர்றது டெக்ஸ்ட் புக். அப்போ என்சிஆர்டி என்ன செய்யுதுனாக்க, பாலிசியை உருவாக்கி, பாலிசியில இருந்து கரிக்குலம் உருவாக்கி, கரிக்குலம்ல இருந்து சிலபஸ் உருவாக்கி, சிலபஸ்ல இருந்து டெக்ஸ்ட் புக் உருவாக்குது. கல்வியாளர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா, டெக்ஸ்ட் புக்ல வரையறுக்கப்பட்ட லேர்னிங் அவுட்கம், கற்றல் அடைவுகளை பையன்கிட்ட கொண்டு போறதுக்கு பெடகாஜி, தொழில்நுட்பத்தை அவங்க சொல்லித்தராங்க. அப்போ ஸ்டேட் போர்டு அப்படின்றது எங்க வருது? ஸ்டேட் போர்டு அப்படின்றது தன்னுடைய மாநிலத்தில் தன்னுடைய கான்டெக்ஸ்டுவல் ஸ்பெசிபிக்கா தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு நம்முடைய இருப்பிடம், தகவமைப்பு சார்ந்து என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கை நம்ம மாநிலத்துக்கு தகுந்தவாறு மாற்றுவதற்காக ஸ்டேட் போர்டு கரிக்குலம் இருக்கு. அப்போ கரிக்குலம், சிலபஸ், டெக்ஸ்ட் புக், பெடகாஜி, டிபேக் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். உதாரணமாக, கலை திட்டம் என்பது 40 பீரியட்ல எத்தனை பீரியடு என்னென்ன பாடத்துக்கு என்னென்ன பாடங்கள் எந்தெந்த வகுப்புல படிக்கலாம், எந்த பாடத்தை எந்த வகுப்புல நுழைக்கலாம்னு சொல்றது கரிக்குலம். கரிக்குலம் இஸ் நத்திங் பட் ப்ளூ பிரிண்ட். கட்டடம் கட்டுறீங்கன்னாக்க கட்டடத்திற்கான வரைவு ஒண்ணு தயாரிப்போம்ல, அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் தான் கரிக்குலம். சிலபஸ் அப்படின்னா என்ன? கட்டடம் கட்டுறதுக்கு நீங்க வரைபடம் போட்டீங்க, அடுத்து என்ன போடுவீங்க? பட்ஜெட் போடுவீங்கல்ல, அந்த பட்ஜெட் தான் சிலபஸ். அப்போ என்னென்ன வகுப்புகள்ல என்னென்ன பாடங்கள் இத்தனை பீரியட் நடக்குதுன்னா அதுல என்ன நடக்கணும்னு தோன்றது பேரு சிலபஸ். அதுல சொல்லித்தரத நம்ம அந்த சொல்லித்தரக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டுதலுக்காக உருவாக்குறது டெக்ஸ்ட் புக். இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கையில் வைத்துக் கொண்டு செயலை செய்யறாருல, அந்த செயலை செய்யறவரு நல்லா கவனிங்க, முதல் 3 செய்யறவரு கரிக்குலம், சிலபஸ், டெக்ஸ்ட் புக்கை செய்யறவரு ஒரு ஆர்கிடெக்ட். நம்ம கட்டடத்துல ஒரு ஆர்கிடெக்ட் பிளான போடுறாரு, பட்ஜெட்டை போடுறாரு, பட்ஜெட் படி அப்ரூவல் வாங்குறாரு, சாங்ஷன், ப்ராப்பர் சாங்ஷன்லாம் வாங்கி அவர் என்ன செய்யறாருனாக்க செய்யப்படக்கூடிய வேலைகளையும் டிசைன்ஸையும் மேஸ்திரிகிட்ட கொடுக்குறாரு. மேஸ்திரி என்ன செய்யறாருன்னா தொழிலாளிகளை வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்றாரு. அதே மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் என்ன செய்யறாருனாக்க தொழில்நுட்பங்களை வச்சு வெற்றி பெறாரு. அப்போ டெக்னாலஜிக்கல், பெடகாஜிக்கல், கண்டென்ட் நாலேஜ டிரான்சாக்ட் பண்றதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. அதுக்குதான் 3 நிறுவனங்கள். ஒன்று, ஒரு நாட்டினுடைய பாலிசிஸ, கல்வி சம்பந்தமான பாலிசியை உருவாக்க என்சிஆர்டி, கல்வி சம்பந்தமான பாலிசிய நடைமுறைப்படுத்த நீபா, நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் பிளானிங் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஒரு ஆசிரியர் எப்படி பாடம் நடத்தினா பையனுக்கு புரியும் சொல்றதுக்கு சிஐஇடி. இந்த 3 நிறுவனங்கள் தேசிய அளவுல செயல்படுத்த உருவாக்கி இருக்கு. இப்போ இத மாநிலத்துல செயல்படுத்த என்ன உருவாக்கி இருக்காங்கன்னாக்க எஸ்சிஆர்டி. இது என்ன செய்யுதுன்னா மாநில கலை திட்டத்தை தேசிய கலை திட்டத்தை ஒட்டி உருவாக்கி தன்னுடைய மாநில மக்கள், மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள ஒரு கலை திட்டத்தை உருவாக்கிருக்காங்க. இப்போ நம்ம
டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போர்டு அப்படின்றது எங்க வந்ததுன்றத பார்க்கலாம். Namaste guys, which has been posed here is by Madhura, and I must say Madhura, it's a million that your child uses and thus educational board to put the child in, as it is more of a generic kind of a question. So guys, to begin understanding and before you make any decision, we all need to understand the way in which the curriculum is decided and designed by the various boards. Here we shall consider the three major boards of our country: the state board, the CBSE and the CISCE, which is popularly recognized as the ICSE board. The very whole designing of the curriculum has a particular base of the National Policy of Education. The National Policy of Education is prepared by the central government of India. After that, the NCERT, that is the National Council of Educational Research and Training, after which the NCERT, that is the National Council of Educational Research and Training, prepares the National Curriculum Framework, and this National Curriculum Framework is essentially used by all the three boards to prepare their respective curriculum. Now, if the base is the same for all the three boards, then what are the differences? Yes, there are a few differences which are as follows. We first see the technical differences. For example, let us take up the curriculum for the social sciences for the three different boards. We begin with the state board. In the state board, there is a basic introduction to the general concepts, and then there's more extensive information of the district and the state in which the school is situated. Whereas in CBSE and ICSE, both being central boards, they touch upon the basic concepts of social sciences, then move on to the national and to the international social sciences. So obviously the scope in the CBSE and ICSE curriculum for social sciences is much more extensive as compared to the state board. Moving on to the languages, here we shall consider the English medium schools only. English being the major language in English medium schools, the CISCE definitely offers a much more higher and a difficult level of English. CBSE is comparatively simpler, as also the state board. Coming to the second language, which is Hindi for the CBSE and ICSE, the level of Hindi in CBSE is a little more difficult as compared to the ICSE, whereas in the state board, Hindi has the status of the third language. And all the state boards have their respective regional language as the second language. The CBSE and ICSE and the state boards all have a wide choice of foreign languages to be introduced in the curriculum also, but then it differs from the choice made by the school. Both the CBSE and ICSE boards also offer the regional language at the 10th standard level, but they are not a compulsion, they are kept as an option, and if the child wishes, the child can opt the regional language or any modern language or foreign language as an optional subject. Now we move on to the textbooks. All the state boards have a very well defined set of books which is prescribed from standard 1 to standard 10, and it is a compulsion to all the state board schools to use the same textbooks. Whereas the CBSE and the ICSE give the liberty to the affiliated schools to use their own textbooks
or not use any textbook right up to the standard 8. However, the CBSE definitely recommends that the schools use the books which are published by the NCERT. The council does not recommend any books up to standard 8. For standard 9 and 10, the CBSE has a compulsion of using the NCERT textbooks, whereas the council gives a list of suggested books from which again the school has a liberty to choose the books which they prefer to. Again, the question is which board to select for your child. Now, this was the technical difference which is between the three boards. Now, coming to the fundamentals of the subjects. Now that the National Curriculum Framework is essentially used as the base by all the three boards to prepare their respective curriculum, how different can the fundamentals be from one another? There cannot be any geometry without the Pythagoras theorem, and there cannot be any English without the figures of speech, the essays, and of course the literature part. So guys, how do you make the right choice? For making the right choice, what you need to see is how the school perceives the whole concept of education and how it implements the whole concept of education. All the boards throughout the world, regardless of the three which we are considering or even the international baccalaureate, all advocate that the system of education should be child-friendly, it should be child-centric, the teachers should be teacher facilitators, learning facilitators, and the children should enjoy the whole process of schooling. So the school which appeals to you in the sense that it gives equal importance to the personality development of the child as well as the concept clearance is the right school for your child. So guys, hope I have answered and cleared your doubts about which educational board to put your child in. If you have any further doubt, அப்போ இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னாக்க, எப்ப என்சிஆர்டி அப்படின்றது ஒரு பாலிசியை உருவாக்கி அந்த பாலிசி மூலமா தேசிய அளவுக்கு ஒரு கலைத்திட்டத்தை உருவாக்கி அந்த கலைத்திட்டத்துக்காக ஒரு சிலபஸை உருவாக்கி மாடலா ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் உருவாக்கி மாநிலத்துக்கு கொடுத்துச்சு. எஜுகேஷன்றது ஒரு கன்கரண்ட் சப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால மாநிலங்கள் அதை அடாப்ட் பண்ணிட்டு தனக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கலாம். உதாரணமா சோசியல் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க சிபிஎஸ்இ ஐசிஎஸ்இ அப்படின்ற போர்டெல்லாம் என்ன பண்ணுதுனாக்க ஐசிஎஸ்இ நாட்டை பத்தியும் உலகத்தை பத்தியும் படிக்குது. ஏன்? அந்த போர்டுல படிக்கக்கூடிய பையன் இன்டர்நேஷனலா போகணுன்ற ஸ்கோப் இருக்கக்கூடிய பேரண்டோட பையனா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு உலக நாடுகளை பத்தி தெரிய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறதுனால அவன் இந்தியாவை பத்தி உலகத்தை பத்தி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறான். சிபிஎஸ்இ அப்படின்றது நாடு முழுக்க இருக்கிறதுனால ஜென்ரலா நாட்டை பத்தி சொல்லுது. ஆனா ஸ்டேட் போர்டு என்ன சொல்லணும்? மிக முக்கியமா தமிழ்நாட்டுல தமிழக பஞ்சாயத்துல கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும். அப்படிதான் சோசியல் சயின்ஸ் புக் இருக்கு. ஆனா ஒண்ணும் மிக முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும், என்சிஆர்டி போட்ட டெக்ஸ்ட் புக் அடிப்படையில இந்தியால மாநிலங்கள் மட்டும்தான் 1ஆம் வகுப்புல இருந்து 12வது வகுப்பு முடிக்க டெக்ஸ்ட் புக் அப்படின்றத பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. இதுதான் வேதம். ஸ்டேட் போர்டுல மட்டும்தான் டெக்ஸ்ட் புக் பிரிஸ்கிரைப் ஆகுது. ஆனா சிபிஎஸ்இல 8வது முடிக்க டெக்ஸ்ட் புக் தேவையில்லைன்னு சொல்றாங்க. 9வது 10வதுல என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்னு சொல்றாங்க. ஐசிஎஸ்இலயும் அதான். ஆனா அவங்க தனியார்களால் வெளியிடப்பட்ட புத்தகங்களை அங்கீகாரம் செய்யறாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டுல நம்ம பாட புத்தகங்களை
தமிழ்நாடு பாடநூல் நிறுவனம் மூலமாக அச்சிட்டு கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி, பிரைவேட்டா இருந்தாலும் சரி, எய்டடா இருந்தாலும் சரி, அன்எய்டடா இருந்தாலும் சரி, செல்ஃப் ஃபைனான்ஸா இருந்தாலும் சரி, மெட்ரிக்கா இருந்தாலும் சரி. உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு செய்தி. சேலத்துல மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூலா இருக்கலாம். ஆனா 10ஆம் வகுப்புக்கு பின்பற்ற வேண்டிய பாடப்புத்தகம், 12ஆம் வகுப்புக்கு பின்பற்ற வேண்டிய பாடப்புத்தகம் ஆங்கிலோ இந்தியன் போர்டா இருந்தாலும் அத தமிழக அரசு முடிவு பண்ணுது. அப்போ பாட புத்தகங்கள் ஒன்றாக இருக்கின்ற போது போர்டை சூஸ் பண்றது முக்கியமா, அந்த பள்ளியில் பாடம் எப்படி நடத்தப்பட போகின்றது, நடத்துகிறார்கள், நடத்துறது யாரு, குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லக்கூடிய மைய கருத்து வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்னன்ற ஸ்ட்ராட்டஜியை தெரிஞ்சுக்கணுமா. அப்போ போர்டு முக்கியமா, ஸ்கூல் முக்கியமா அப்படின்ற கேள்வியோட மேடம் நிறுத்திருக்காங்க. தொடர்ந்து பார்க்கலாமா? நன்றி.